kati kyeyakoze n'asitegeeza Nyando amuwereze amagye era wetwogera Nyando yasindisa amagye agasukka 250 gayingidde mu ggwanga lya Tanzania nga gawereddwa ebiragiro by'okukuba buli yenna avaayo kwekalakaasa. So mutegeeze abantu be Tanzania nti omukyala omukulembeze wa Tanzania yasabye amagye Museveni agamuwe akagenda omuyambako okukuba abantu okubatta nga abambadde engoye za Tanzania. So please mutegeeze abantu be Tanzania nti omuntu yenna gumulanga akuba essasi munansi oyo si munansi wa Tanzania. So I'm here to inform my comrades and my neighbors all from Tanzania that I'm here to tell you, to inform you that within few days from now you're heading towards the general elections. As we all know, the people from East Africa, that Tanzania is heading into elections whereby all opposition figures in Tanzania, they have been arrested by the sitting candidate. She wants to be unopposed, but right now I think she received some intelligence that the indigenous serving officers in Tanzania Army Forces and some individual in police, they're not willing to let her to kill or to take over power from people, and people are willing to demonstrate. But in that process, that madam asked for support from Museveni, which Museveni ordered his top generals to send almost 500 troops from Uganda. Right now, they have already entered Tanzania, ready to shoot and kill, as it has been happening in Kenya, whereby Museveni sent troops to Kenya to support or protect Luto. It is something which is going to happen in Tanzania. So I'm calling all Tanzanians as we speak that you should be very careful that the so-called SFC soldiers from Uganda, they have been sent by Museveni to protect the president of Tanzania in the forthcoming election, because he got intelligence that people are not willing to allow her to take over power after imprisoning all his opponents who are rotting in jail right now. So I would like to inform all Tanzanians to be aware about this information, and please wake up before it's too late, because now we are fighting Museveni, who wants to control the entire East and Central Africa right now. He's controlling Kenya, he's controlling South Africa, now he's controlling Tanzania, he's controlling Rwanda, he controls Congo, part of it, and he's controlling South Sudan and even Upper Sudan. So that's what he wants to do in East Africa, to be the master and the controller, because for him, he thinks that he can create his own Tutsi dynasty, which can rule over East Africa for more than 100 years. So Tanzanians, stay strong. Don't be intimidated by the small group of individuals who have been sent by Museveni to protect that lady in power right now. So that is my statement towards my brothers and sisters in Tanzania. Be informed about what is coming and stay strong. Don't be intimidated. That country was protected and that country was safeguarded by your ancestors. Even the late Julius Muwarim Nyerere didn't reach to that extent where that lady has reached. So please stay warned and focus to save your country before it's too late. Your message mbadi njala mpiseo. Bwemala okuyisawo message eyo kati video etandise. Tetugenda kulwawo. Alright. Njala tegeza bana Uganda mwenna. Tugenda mu kalulu ak'okulya n'okkomba essowaani. Mr. President Bakyagulanyi Ssennebuka student akatambika nakana akutuka wonna w'oli njala kutegeeza obubaka buno. Maze okukola okunoonyereza n'enkizuula era n'ekikonfaminga nti ekitongole kya Uganda Electoral Commission ekikulesa mu Bakama tekirina data mutuufu w'abalonzi mu Uganda. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, I'm here to inform you that today on 22nd of October, I have confirmed that Electoral Commission doesn't have a proper data for voters in the forthcoming election as we speak. That's why Electoral Commission ganged up with NIRA to collect data worldwide and even in the country, which data is going to be used in the coming elections, but which data is based on records that they want Museveni to take over power by rigging votes. So Mr. Robert Kyagulanyi said, I'm here to inform you that NIRA, in conjunction with the EC, they are going to rig elections via using NIRA data. That's why NIRA have been moving all over the world, collecting data from all Ugandans. That's why even Museveni introduces the biometric scanning system, which is going to be used by the state, with some fellow hackers from China and some individuals in Uganda who are going to be helping the Chinese to hack and to rig those elections. So mukulembeze kutegezeza nti ebigenda maaso mu Uganda essaawa zino
njagala okutegeeza nti ne Uganda Commission teyina data w'abalonzi mutuufu nga batugenda mu mmanyi okulonda okubaddewo kwa bulijjo tugenda kuba Museveni ebitundu 9 ku buli 10 by'akalulu kati kye baakoze bali balina okusindika ekitongole kya NIRA okwetoola ensi yonna okugenda okunoonya ebinkumu n'okufuna namba z'Abannayuganda bonna gye bali okuzikozesa ozikyusa ozizza mu data w'okulonda gwe bagenda okukozesa okulangira Museveni nti afunye ebitundu nga 7 ku buli 10 kino bagenze ne mu barracks z'amagye eziri e Mogadishu bagenze Sudan mu South Sudan bagenze Rwanda recently bagenze buli wamu wonna wonna okuŋŋaanyaayo era gwe Munnayuganda yagenze okuwandiisa nowayendaga muntu yo nowaye fingerprints zo njala kugamba bitibwa walonze mwanyi temugwa akajanja kasumagiza yalina tubalabula muganya okutegeera so ndo kyo kibategeeza mutegeere ekyo mazo kivaako kati Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine buno bakanjala bukusindikira taata wange mpuliriza omulimu tugukoze era abaana bakyakola omulimu mu bugubi kubanga baagala eggwanga lyabwe era njalo twala mukisa guno okubaza Bannayuganda mwenna abakoze omulimu guno ogw'ettendo mu kuvumibwa mu kujeregererwa mu kusoomoozebwa n'okukola kimu ne mugumira ku nsonga naye this is the reality era njala president agitegeere okusinzira ku sources zenfunye okuva munda abajasi ba UPDF baba disarming aba indigenous baba disarming abajjako emmundu era nga Museveni amanyi nti sona bayinza okwegatta ku bantu kati masoko abajjako emmundu esigala mu SFC ndala zirimu amale as well police ne baji disarming amala police ne mundu ezimu zibera empty tezimu masasi ezirimu amasasi zabo Abanyarwanda abatambulira ku squad aba police kibula tibakozesa nyo tear gas ne teasers emundu esinga obungi kuba kukanga bukanzi ekyo kisi ekikulu kyekiwa mfunye intelligence era ne bangamba agikutegeeza mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akaloko kalina ebitundu 85 ku buli 10 akaloko kalina ebitundu 85 ku buli 10 naye kiteeke mu bwongo nti Simon Byabakama tasobola kulangira nti Kyagulanyi awangudde ffe kye tulina okukola kwekozesa protestive vote okusaba oba okunoonya okuwangula obulu bwaffe bwonna naye nga tuli mu protestive vote tulina okubeera nga tulina other option yeeruwa baŋŋambye nkutegeeze okusinzira ku mbeera eri ku Bannayuganda olina okufuna pulaani B endala yeeruwa waliwo abantu bangi abalindiridde okula protestive vote egenda kukola etya bo balonde obuyinza buno bubutwale mu kubutwala bagenda butwala batya bagenda kukozesa mundu grupu eno mulimba indigenous okuva Mamboka bakulembeddwamu Nobert Mao na Anita Amongi mu East ebyo mukazi mulabe yesisasesa akola buli kimu Anita Amongi afokasinze ku ntebe ennene mu buvuyo bagenda okukola era nga balina Nobert Mao bati ekyo bakikola bakimanyi era nga bo bagamba mu meetings it is over there did the body Kyagulanyi okutwala obuyinza bwa Uganda bano babakengiddwa obinja bw'Abanyarwanda obuli mu Uganda obugamba tebasobola kukkiriza Munnayuganda oba Muganda kutwala buyinza lwaki 1 bo bagamba nti eggwanga lyabwe Rwanda without Uganda terisobola kubeera wadde omwaka ogumu buli kyonna ekikoze Rwanda bakijja Uganda era bakyakijja Uganda nti singa obuyinza bava mu ngalo baba tebasobola kuyimirizawo eggwanga lya Rwanda nawo buli kimu kiba kibafuddeko either bagenda kukozesa amaanyi ge balina ag'emmundu okula nti obuyinza buno ate budda mu papeti waabwe yenna ali mu gavumenti naye nga si Muganda kubanga bakimanyi nti Omuganda wakwatira ku buyinza kaba kabaweddeko kati bo kye balaga kyobula nti balina enteekateeka ekutta balina enteekateeka erwana n'abasajja nga Mao oba Anita Amongi kutwala obuyinza okuva ku Museveni tebakyagala nnyo okwogera Museveni ku musaako zaabwe kuba bamanyi nti oyo ye ali is an old man out tebakyambala babala kikigenda kuddako kati kiki ekituufu ekiriwo ekituufu kikino bino bigambo mbyogera nga ntegera bulungi nnyo era njala bitegeeza president Bannayuganda mwenna okusinziira ku sources zange ntegeeze president nti tufokasinge kalulu era tufokasinge ku protestive vote naye Mr. President oyina okutunulako far from where you are all far from protestive vote 1 tudiringa n'abantu abayina emmundu in their custody fete tulina mundu
tudiringa n'abantu nga balina ebiwayi mu magye ffe tulina magye bantegeeza ne baŋŋamba nti nkutegeeze if it is possible secretly osobola okukola kye tuyita coalition mu neighboring countries nobanga naawe osobola okufunayo abantu abasobola okubackinga up in case waliwo ekintu kyonna ekizze kubanga bwekiba ntugenda kukozesa protest vote nga terinaako muntu agenda tutaasa in case of anything kiba kitegeeza ebiwayo ebiri munda muli ebirina emmundu bisobola okutukola ekyajabu naye nga ate ne batakola ekyajabu fumiza tugenda butwala wabula ntegeezeddwako nkutegeeza nti naawe beera ng'olina at least plan A, plan B, plan C oteekeddwa okuba nga naawe olina ekintu ekirala ekyenjawulo ku kino kyetuliko ekyakalulu kya protest vote nkote kuba ng'olina abantu abala bali willing okuba nti basobola okuyiwawo omubiri in terms of okwaŋŋanga abasajja bonna bagenda okukozesa emmundu kitegeeza nti olina okufuna coalition either neighboring countries or other forces abali willing to intervene okutaasa victory yo otherwise bwe tuba tetulina option eyo nga tugenda mu protest vote bo bennyini ate abalina emmundu bagenda twefulira ng'ekyabaddewa e Madagascar. Mr. President obubaka mbukutegeezezza tulina plan A yagenda mu kalulu, plan A ya protest vote, plan C gye baŋŋambye nkutegeeze nti buli obanga ogirowoozaako tula ng'okirowooze kubanga bano abasajja amaze okweseetinga balina ssente balina emmundu balina buli kimu era mu ssaakoze nga batudde boogera mu biyumba byabwe batulayo emboozi gye boogera. They can't allow civilian to take over power when you have guns. At least we shall make sure that we hand over power to our puppets from another part of Uganda, but not Baganda. We shall use money and guns. So, weba chikozi chiba kitegeeza naffe tulina okufuna plan C naye nga temanyikiddwako ekyo kiri gy'oli ekiri bannayuganda abalala baagala okukikola naye nga kyo ekyakalonda buli kimu bakitya era bakimanyi nti wawangudde dda ne banaasomba abantu bakimanyi nti wawangudde dda. So Mr. President njagadde nkutuusiza message eno kitegeere bulungi nnyo ebintu bitegeere bulungi nnyo kati era n'olwaleero ekibadde Hoima City n'Embunyolo yonna tekirese Nabbanja n'ebbalamu nga bali kyekimu. Lwaki? Okusinziira ku information gye nafunye billions of money zaayibwa e Bunyolo nga ziweebwa ku buddo tuddo ku radio station ku ba influencer ba tiktoker ba chairman b'ebyalo ba diso ba puso ba kuso ba duso bonna ekintu ekirimu so okubanga bagenda bakola malis blackmail propaganda buli kimu ekyetaagisa okusiga erinnya ly'ettoomi n'okutiisibwa wabula sente zonna nga baazitaddeyo zifudde togge tewali kintu kyavuddemu era ennamba ezze bukyanga ogenda e Bunyolo yeewunyisiza Nnyando n'ekiti n'abantu be. Nyongera n'okujjukiza nti olunaku lwajjo bwe badde bakugaana okugenda ku kisaawe babadde baagala nti gwe oba osooka ku kisaawe bw'oba olemeddeko then bw'otuuka ku kise bakuwambe bakuteeke mu kanyonyi ako aka poliisi. Akanyonyi ako kakutwala empaka either Namunkekeera oba eggulu wadde olina okusinkana salimusale by force kubanga they are willing to negotiate with you. According to what I know, you can't negotiate. Nenga badde bagala kukwata forcefully bakuteeke mu kanyonyi ako bakutwale bakole ki bakutwale wasalimusale mbu you negotiate with him ekitajja kusoboka. So Mr. President be aware nti wolabira ekintu kyonna ekyefaanaganyizaako akanyonyi mu constituency gy'obalaze manya nti baagala kuwa ku kifo bakutwale naye nga billions of money ezaateekebwa e Bunyolo zonna ozivuluze era ozitadde wansi. Kati kino kitadde obunkenke mu NRM era Nabbanja we yasuze yamanyiwo jjukira ali yafa kati azemu n'afa balamu azuwero sente abadde akozesa propaganda black mayiro byonna byafudde ne information oba ne kadiko ikibadde bakaddoka plan gokuwamba bakuteeke mu kanyonyi ako batu era buli muntu yeebuuza ennyonyi yadde ekimawo ki ennyonyi eyo erina kubeera either ku police headquarters e Naggulu oba erina kubeera Mbuya oba erina kubeera kibuli ku CID headquarters yabadde eno naki owa yadde eno naki ewa Nabbanja mu constituency mission yabadde nti singa abantu tebataddewo resistance nawe kanyoni otekawo resistance mission yabadde yakuwamba kuteeka mu kanyonyi ako kutwala
buterevu wa Salimu Sale nga Salimu Sale ayagala ku negotiate nga naawe naye resistance jiwataddewo n'abantu mission eva kola ki kyokola nti bw'otunula formation gye baali batandise okuteeka abasirikale abo bonna yadde formation yakubawo bantu osigale mu bbanga bakulyewo over naye kyaganye era ne baswalira ddala ne kiremera ddala kati eno message kanje kisindikire Salimu Sale mukulu Salimu Sale eggulu gy'ofuta obadde nkulamusiza kanswenti oli bulungi emyaka 4 gwe ne muganda nga mufuga Uganda mwali mwagifuula bizinensi yammwe gwe mwagala gwe mugula agaana gwe mutta era nga mumanyi nti mwafuna kampuni nga mukuzizza abaana bammwe abooluganda bukona emikwano mubatadde mu bitongole nga mwerabidde nti bannayuganda bazaala balina bannaabwe era balina ensi yaabwe kino nyongera kikugamba si buli muntu nti asobola oggulwa ate si buli muntu nti ogenda mu mutto muzimu gwe gusirike obwakabaka bwabonyera omubutadde wansi buli munnayuganda mutadde wansi nga mulooza buli muntu musiru yenna twongera okugamba nti ensi bwe bayagala enkyukakyuka egitegeeza teri munnayuganda obukadde 40 gwe mugenda kuwa ssente zibamale nga sisitimu nfu teri munnayuganda gwe mugenda kuwa bumuteeke mu kkomera abeereyo nga yaddamu okusanyuka nti mwamusiba agenda kunyiiga nyongera kikujjukiza Salimu Sale ne Museveni gye mukoma okulwa mbuyinza gye mukoma okulyetinga obusungu eri bannayuganda gye mukoma okulwa mbuyinza nga mubba eggwanga muliswanyawo gye mukoma okulyetinga hate eri bannayuganda ngera bategeeza mukole ekintu kimu bwe mba mukyagala okulya ku mmere n'okubeera mu nsi etali mbutiti mukwate obuyinza mubuweeyo mwagamba nga mutudde mu kasiko temugenda kulwanirira ddembe ne mufuna sapoti okuva mu baganda ne mugenda mu nsiko abaganda ne mbalekayo nga mumaze obbatta mwe ne mujja naye mwe pulaani yammwe yakuleka nga eggwanga mulisaanyizaawo naye jjukira nti amazzi kasita ozibikira ensulo zaago gafuna ensulo endala gye gabbulukukira naye gye gabbulukira si yo watufu gye galina okubbulukukira era goonoona bingi nnyo gye gaba gabbulukidde Salimu Sale n'ennyando embategeeza muganda wo nnyandwe okunyigirizibwa kumutadde mu bannayuganda ne bimwagala okukola okukozesa amaanyi okutta abantu nga mukozesa emundu oba okubasanjaga wallahi n'omwana akuli mu bulima wa atannavaamu bino mbyogera ku famire yammwe mwenna ajja kiro zaako temusobola kutta miliyoni 49 ne bwe ziba nga 14 zeziriwoza temusobola zitta wabula mugenda kusiŋŋaana obuzibu obw'amaanyi ku generation eri myaka 4 gye mwatuulira mugezezaako okukola blackmail propaganda biganye nabagamba ekiseera kigenda tuuka nga propaganda kyakola blackmail tokyakola nga nemundu tezikola n'abasirikale batunna butunuzi kitandise okusafeesinga era kijja kubaawo tosobola kufuga muntu nga takwagala ekyo kikyamu ekyo nkibagambye awo nawo nvuddewo kati kino kyekibadde Muhoyi Masito olwaleero njagadde okujjamu eddoboozi olwa corporate n'endijjamu kati mbutongole akatambi katandike video akatambi katandise njagala munnayuganda yenna gy'oli amanyi muganda waffe Solomon Kaweesa owa NTV kuba mpuliddeko oluvuuvumo sinalukakasa 100% mpuliddeko nti NTV yamunaabidde mu bigere
yamunabidde mu ngalo kati simanyi njagala omuntu yenna amumanyi obanga okola ku NTV ng'oli inside osobola okutuwa profile information ntegezeddwako nti Solomon Kaweesa yanaabiddwa mu ngalo ne bamugoba nkyanoonyereza ogafula 100% true naye nga nategezeddwako nti bandibanga bamunaabidde mu ngalo olw'okuba nti y'omu kubadde balaga ebikyamu bya NRM ng'engeri gyekola ebintu byayo so gye nalina amanyi Solomon Kaweesa amubuuza oba omuntu yenna ali ku NTV ng'oyagala enkyukakyuka tuwa information entuufu etulaga nti muganda ffe oyo bandibanga bamunaabidde mu ngalo aba NTV olw'ensonga nti abadde abalabisa mu ngeri etali nnungamu. Alright, akatambi katandise ennaku z'omwezi 22 ezakonka ku mwezi ogw'okumi mwaka 2025 mulamusizaako banyama kansibira nti muli bulungi. Emyaka kati giweze mukaaga bagigenda mu mukaaga giyera mu etaano kale katugenda ginneje biro gye mu mukaaga bw'okyanga ntandika okutinkula entalo ez'ebbeeyi eza layisi eza looni n'okutaasa ekibiina kya National Platform n'omukulembeze kansibira nti ebibalambira ebulungi nnyo nsanze okusoomoozebwa ebisirikko ebikonge ensozi okuwalampibwa n'okumanyiirwa n'ekyo nakimanyira kubanga eyeeweza omumbago bazikyappa naye ndowooza wabuzibidde olunaku olwaleero n'olwenkya mutegedde lwaki navaayo okuyimirira busimbaalaala okulwanyisa abantu abo enkwezenge zonna era buli yavuma akakiiko kalonda bubi era akakiiko kalimu kyekubira be bamakkaali bakomekkereza bali luddawa mbuuza be bamakkaali bakomekkereza bali luddawa nabagamba nti akakiiko kagezaako nnyo at least ebitundu 9 ku buli 100 okugezaako okusengejja okujja abantu ba Museveni mu national platform mbabuuzizza ebbanga lyemmaze nga ntiikula entalo za layisi eza looni eza layisi buli kimu nga babasajja ba NRM bajja mu noopu ne bankolako entalo bonna be nakolako entalo bakomekkereza bali luddawa bakomekkereza bali luddawa bonna bakomekkereza nga bali mu ADF bali mu PPF like enough mwena bali temukimanyi mwate mukimanyi nti ebibiina PPF ne ADF bibiina bya National Reverse Movement nga controla byanita amongi era yabadde abifandinga nakati yabifandinga mbudde bulingi nembagamba buli comrade gotakyalaba ku kitebe nga teyajja yavula oyo naye abadde mu pipeline era bonna mubalabye olwaleero muba mu manja ki muba mu manja ki buli kimu kibagambye nenkibatera ku mmeeza emyaka almost kagigenda mu 7 nembaga kino kikyamu oli mukyamu ono mukyamu bakola bati bakomekkereza bali luddawa bonna tebakomekkereza mu PPF ne ADF bonna nga mpuga agamba bafandinga nabagambirawo ddewo nti abalina olukola okutta Kyagulanyi bava mu DP block era n'olukola badde nalwo kiki ekibaddewo kati kati byebyo eso kyo si kyekikulu ekikulu kiri nti okowandisa kukyagenda mu maaso wa muganda waffe wayiswa Mufumbira amazina anonbetingibwa era kati agenda kuvuganya nga ali mukomera nsaba abantu b'Endakawa East mumbeereremu mu mulonde namwe basobola okusupportinga omukubira ebipande oli waddemu okunoonya kampu ye ekulembeddwa mukyala we ekulembeddwa yingina bali mwezo n'omulongo Kato mubanoonye at least osobola omukubira ebipande nga 10 oba 2 nobimuwa bambi kuba tasobola okukubira ebipande ali mu kukomera niye osobola okunoonya mukyala we yingina bali mwezo oba okunoonya Kato ne musupportinga ne muteeka ebipande mu constituency ya Waiso Mufumbira nasobola okubanga ebipande batirisi bibula nebeera mu bibona wona mu constituency wagenda okuba nga jali yali midda akyalwa n'entalo era utogero olwaleero bamutaddeko omusango omulala bamutaddeko omusango omulala guno wano guno gwe musango mpya oguvunaana Waiso Mufumbira bagambye bati buzi CO/562 2025 Uganda Police Charge Uganda versus Waiswa Alex Mufumbiro, a male adult Ugandan age 39s, Musoga by tribe, a lawyer by professional, a lawyer, residence of Mutungo,
Zone 5 NAKACWA, Kampala. Statement offense, incitement to commit an offense contrary to Section 21 of 1 of the Penal Code Act Cap 128. Particulars of the offense. Why you saw Alex Mufumbiro on the 14th day of September 2025 within Kampala City incited national platform supporters to commit an offense against Uganda security personnel to which or what wit murder. Gwego musango mpya ogumuguddwako. Ogula bulungi nnyo. Ogomusango mpya. Mbwaiso Mufumbiro ngena kuzo omwezi nya omwezi ogw'omwenda yaragira abawagizi ba national platform okulumba era okulumya ayobi y'okwerinda n'okubatuusa okubatta gwe musango mpya mugwe bamuvunanye. So kati bamulese mu kkomera asobole okuba nga abitebya. Ekyo kiwedde. Kati mmalo kitegeera ekyo social media musooke mugyesonyiwe. Tukole mulimu gwa kutambuza video za president na za nkyukakyuka. Abasajja bayiye ssente ku social media bataddeko propaganda, bataddeko bulakameiro, bataddeko buli kimu naye ekintu kiganye balina kukola ki. Buli project gye twabagamba nti ye project ne mugibuusa amaaso mutandise kugira nti project. Oyo nvubuka eyalese obunyuma obulinga obugaati bwa banzo bw'ebitaano mbwe simanyi musiyazi oyo state agent era akolera state mutekawo diversion eyo temwagi wadde makulu neegenda sibwe kiri nti ye ne baleeta simanyi oli kampuni ye ey'amazika agali obukola sime kampuni ate baagitutte zonna mwaziganye. Ne baleetawo bidiversion simanyi ono omukyala yavudde Saudi America ate bamukudde obukadde 15 ate omulenzi atunulanga atali anko obukadde n'ennyini yabusindise ng'atunulanga obukadde obutali bubwe kati nagenza okulanga ataasa abuyambi asaba akasika chipsi asaba akameeza asabiramu obuleega n'engatto n'afuppeti n'eŋŋamba kati ate ono yagamba bamubba obukadde 15 asaba atya capital ezo na diversion mwazibuuse. Kati njagala balaga omwami ono gwe mwamalako emyezi nga tubagamba nti project ne mugaana. Mujjukira Haji gwe bagamba nti yakwata muwala we nga n'omwezi guno gwennyini gubadde gutandika Haji ono bamukomya ekiboozibozi kye era omuntu akomya ebiboozi bino ye Sakuzi akomyawo nnyo ebiboozi bya diversion era Sakuzi eri akomezawo ekiboozi ky'ono Haji mbu Haji ati akomplaininga mbu Haji amusindikira message mbaddiŋŋane nga baagala kuza kiboozibozi ne kigaana. Kati Haji akomekkereza ludda wa huuno olyoka omanye projekiti z'aba n'abantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannayuganda bannange ab'ebitiibwa ab'emikwano nsanyusa okubasisinkanako olunaku luno olwaleero olunaku olw'essanyu tusinkanidde eggulu mu kikwekweto ky'okufaafagana n'okwaniriza omukulembeze waffe w'eggwanga n'omuyiirawo omubiri kusobola okutunoonyera akalulu ke ng'aba Southern Sudan diaspora. Tuzze ne ttiimu y'abantu 50 okuva e Southern Sudan. Kati Haji mbu yakwata omwana Haji alina ebyo mulinga situlwayo n'akuuta essefuliya z'akasooli kati ate mbu yagenda okuwa ne Museveni ava South Sudan muyige kye tuyita system bwe beekulyetinga diversion ne stance muziveeko. Kati kye bayagadde okukola information gye mutafunye ku accident eyaguddewo accident yabadde well set nga baagala kukwata media but unfortunately we are very sorry for the loss of almost 62 innocent Ugandans who perished in the accident which happened last night. We condemned the wrongful control of traffic in Uganda because the state is in panic right now. But it was well set accident which was manufactured by the state to capture media. But unfortunately, the innocent Ugandans, they perished in that accident. We're very sorry and saddened for the loss of the lives of fellow Ugandans. So sad. Naye, mutegere bulungi nnyo nti buli kintu kyonna ekijja ku media kyonna kibeera well set capturinga image capturinga maaso g'abantu okubajja ku mulama mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo.
kati njala bw'olaba ekiboozibozi kyonna totegana focus ku Uganda kubanga buli kimu kigenda kukyuka buli yeevuma eyeenyola n'abasigadde bonna emmandu egenda kuddamu ebalinye badde mboogera ebigambo nkiddamu n'abasigadde bonna emmandu egenda kuddamu ebalinye badde mbafokasinge ku struggle temuleekaana buno bakanjala buweereza muvubuka gwe bayita Lili Puzzle kansubire nti obubaka buno bunaakutuukako nkulaba ennaku zino olumba nnyo omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nsubira tena kigambo kyonna kye yali akugambye wadde okwogerako gwe ng'omuntu leero njagadde empitano ku mutimbagano Lili Puzzle olunnabe Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kigambo kyonna kye yali akwogeddeko era sekirabangako wabula gwokeera ku makya n'okwata video nodda mu nnyumba yo oba ku mmotoka yo n'olumba omusajja n'omukalakatanga takonyika muganda bw'obanga owulira okooyo okuyimba wandizzeewo mu Masaka n'olima emmwanyi ng'obudde bukyali ojja natuuka okunoonya ssente ezigula kando mu nnyumba yo nga toziraba nze nkuwoniinza omulundi ogusembayo Lili Puzzle message bagikuwe ono Lumbuye nze nkugamba buli awalampa Kyagulanyi omaliriza odzeeyo kaabuwoko kati gwe genda mpola nkulabula tugezezzaako okukwata okuno tugenti gwe focusinga ku music wokanyi nendabanga gwe guno musumali gwosembayo okuteeka mu kofiniyo nga teri agenda gukubira gwogenda okwekubira omusumali mu kofini weggali bakuziike nga n'envunyu zikulye kino nkikutegeeza omusajja gwowalampa takwogerangako mulw'okuba bawa ssente mujje mulumbe tolisobola era tosobola buno ozanyira ku bulamu bw'abantu abaagala enkyukakyuka nkiddamu kigamba era nze nkugamba nkuwa ebigambo byange bisembayo gy'oli ogenda kufuna ekizibu very soon nga tomanyi wajja ekivudde naye oyinza otuuka okugenda okudde wammwe nga nolimba lwabasudde yagamba nti bannange mbalabyeko nnyo nga tosobola dduyimba ekyo kyo nkikube kuba teri amanyira Kyagula n'asigala nga tagenda kukwatako wabula ekigenda okukwatako togenda kimanya ne bw'onoobanga oyina amagini oba oli mulogo tegakyasobola kontrolinga kati mbeera gy'oyingiddemu kuba tewakyali asobola kukulabula so nkutegeezezza olwaleero komya akamanyira akasumagiza eyalira otherwise oyolekedde okudda mu kyalo nga ne 2026 tannatuuka oyinza okufuna ekizibu mu maaso very soon ogenda kufuna ekizibu nga tomanyi ekivudde naye nga tokyasobola kizaayo okimanyi bulungi nnyo nti enani bwekozesa public ekukyawa nennyoko kennyini omukazi wo ajja kukyayiramu ekyo nkigambye kijje ku nze gweweereegerako tomusobola era tali kuddamu ffe tugenda okukuddamu sitera nnyo okwogera ku bantu naye nkugambye gwe strictly either keep quiet and zip up your mouth oba continue nga akola kyokola naye ku luno ojja genda nze nkubuli ojja genda sitera nnyo kuba muntu time wabula nkubudde Lili Puzzle lunnabe sitewondi ate nze kasita njogera ekigambo nekijja mu kamwa kange kiba kitegeeza nti naawe owedde ekyo kyo kigamba ojja kuddamu okukola concert oba concert z'onookola ezimuddiringanwa bayinza n'okukubirayo amayinjo oba embooko sina kindi abantu okukulumba ne bakulagirako bwereere ekyo kyo nkikubudde very soon ogenda kyo nkigambye gwe nkuvuddeko naawe kale awo tuvuddewo nayo muvuddeko saagala nnyo muwabudde mumpulya bulungi nnyo saagala muwabudde kati Abannayuganda mwenda njala bategeeza mubeera aweya kansoke mbazzeeko katono mujjukira bulungi nnyo omugenzi Seggirinya Muhammad Mpuuga Seggona Akalya Maggwa ne banne nga bakyali mu Nuupu baali tebakkiriziganya na kibiina kya National Platform okuwa Seggirinya kaadi era baamulwana mpaka yagifuna n'awangula Mpuuga kennyini mu constituency ye n'akolaga ne state ne bateeka ebijambiya ne bakwata Seggirinya Muhammad ne bamuteekako n'omuseddekezi ate ne Sewanyana ne bamutwala yogayoga mu kkomera gye baamuwera obutwa n'afa era ne bafuna ekiwejjowejjo mu nkola y'emu olwaleero bali mu kulwana musajja mukulu Mathias Walukagga mu nkola y'emu the same people Abaganda manya constituency ya mukulu Mathias Walukagga mwagenda okwesimba omuli n'eggombolola gy'abaddemu nga chairman waayo
mu mufutu badde ebijambiya nga bino biri state funded nga ne police ekimanyiko bakimanyi nti babikola era mwatandise okulaba ebigambo biyitingana nga bamuyise ku police anyonyole nti yatandise okutweetinga ebige bitakwatagana ku social media platform ye kiyagambe takimanyiko era nesimina agiwaayo wabula ntegezezaako nti waliwo omukazi CID mukyala Munyarwanda w'ensangi agezaako nnyo okulaba nti amuteekako emisango era amuyise olunaku lw'enkya ku makya mbwanyonyole ku misango egimwogerwako kano akakodyo ke kamu ke baakozesa Masaka okulemesa Segirinya ke kadyo ke kamu omusajja Segona akali amagwa kagezaako nnyo okulemesa omusajja Mathasi okulemesa Mathasi Walukaga okwesimba mu constituency ye ya Busiro East enkyalo alina okwewandiisa n'ekyo n'ekikolobero ekigenda mu maaso eky'ebijambiya kyonna kiri orchestrated by Segona akali amagwa ne state nga baagala kuvunza omusajja oyo bamukwatiddeko okusinzira bo kye baagala naye tukimanyi bulungi nnyo Abaganda mannya mwe kennyini mwe muleese obuzibu okulemesa muganda munnammwe ne baganda bannammwe kati njero ko baza mwenda bakoze video nga muvumirira CBS FM ne management yayo mukulu kawo ya mwebe ne abe muchibi mujye balakoje mutusaka engalo mukoze kyamaanyi nnyo okuzza Obuganda emabega mu nkola y'akalogo kalenzi okuba nti mmwe buli muntu yenna eyambibwa kaadi ya national platform gwe muwo mwaganya okulima empindi ku mabega muzukulu wa Buganda nga teri muntu wa national platform avunanyizibwa ku nsonga z'okwogerera ekibiina oba okutereeza ensobi ng'omukkiriza kujja ku CBS oba ku BBS kubanga tukimete mukola ya state wabula ngaffe bwe tugamba tetugenda kulwana nabo omukozi yenna g'omanyi nti akola ku CBS ng'akola program evumira Robert Kyagulanyi Ssentebe kino kya national platform omanyi wasula tuwe information ono nokyamuziye nategedde dda wasula n'amakaagi musajja mukulu asula mu kazigo ka mitwalo 15 oba kaddabo ifute gye muyina wano musajja asula mu kasiwa lusingo luwadda bulumu naye nakeera ku macyanida ku Kyagulanyi yono wano lukyamuzi ffe tugenda banoonya mpaka kuwulira bubi mara okujja mu case file eno nono kamujjemu Kamujjemu you don't know what mulabulungi nnyo yoyo mukulu lukyamuzi akozesebwa okulumba Kyagulanyi Ssentamu naye bw'olaba wasula weewuunya akeera okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu akazigo ko nakafunyira tukutambulirako mukulu tukutambulirako weewosula awali ettala wennyini woosulawo kalaba akazigo ko kamba vidiyo endala olaba bulungi nnyo tosenguka kyenjala kuga tosenguka sigala waawo osula tosenguka beerawo bulungi nnyo Ulaja asula vuma Kyagulanyi
kaka kazigo kakuwasulawo Lukyamuzi tosenguka beera waawo tovaawo tuyambe tovaawo beera waawo awo wennyini akwaka kazigo akuwasulawo kale mukulu tukyamuzi tuyambe tovaawo kaziga kaawo beera waawo continue ng'ovuma president ojja kuwulira ffe tetugenda kulwana naawe gwesulawo kazigo ko tetulina buzibu beerawo tovaawo ojja kukitegeera ffe tetulina buzibu naawe gweokola ku CBS kuvuma Kyagulanyi buli lunaku niwe wosula twategeddewo fudde gitumulina gobeerawo tovaawo ojja kutegeera lwaki embwa teseka eboggola bubogozi n'abala bakola ku CBS mukolo ogwo mujja kitegeera buli kyamuzi ffe twakutegedde buli wamu wootambulira buli kimu tukimanyi bulungi nnyo kati gwe ddamu oyasame okola by'olina okukola tujja kubuulira tetugenda kulwana nammwe tetugenda kulwana nammwe kati n'ekira kyessaagala mulwane nabo abasajja ba NRM bonna worldwide one bagamba ekibiina kya National Platform muyaga kati essaawa zino ogubadde omuyaga ate bagufudde nti gwina ba-converters abakonvatinze okuva mu Nuupu mwagamba nti Nuupu eri mu Buganda si bwe kiri nti ye Nuupu eri mu Buganda ne mujja ne mmenya ofiisi zaayo ne mutwala engoye ne mutwala ne IDs buli kimu ne mbitwala tukimanyi bulungi nnyo kati tukimanyi nti munoonya ssente ku survivinga Banita Amongi Bamawu Bodongo baani mwena munoonya ssente era ssente ze mufera Museveni okumulaga nti mwina bakonvati mumala biseera kuba tukimanyi ne kadi zonna ze mwali nazo zonna kadi zimu kozemwabba ne zemwapulitinga ku national road mwazuwa abantu day before bajje nazo era ne mbagamba buli yena kadi asimbe wano ne info zammwe tukimanyi bulungi ninjira kubuuza mwagamba Nuupu eri mu Buganda wokka kati ate eri mu Buganda mu Northern Uganda since Museveni atandise okutuwalinga Northern Uganda abakonvatinga nga mu Nuupu teriyo bava ludda wa abakonvatinga abali mu Northern Uganda mugamba Nuupu teriyo ate bava ludda wa abagabyeyo kadi empya bemwambaza uniform empya ate nga mwaga teriyo bava ludda wa kati bali mu mufera abaffe tebasobola kukyuka wala kijjalo banga bakiribwe ekiti okusinzira ku bakafulumu kunoonyereza ne IT batugambye entegeeze banna Uganda temuddamu okuleekaana na TV za Uganda na platform za National Universe Movement nti ebifaananyi byonna biri scientifically generated oba bya AI bya artificial intelligence bw'obyetegereza gwoba oyagala okutegera kwata ebifaananyi bya NRM obiteeke mu software adetectinga fake n'original ojja kufuna ekituufu nti ebifaananyi bya NRM bya AI biri generated tebisobola kukulaga abantu gye basembera wabula bikulaga bulazi buntu obukuloningiddwa gye busembera so nga ate ekintu kya National Platform kiri open kubanga kiri ku original kati muddamu kulwana basajja ba NRM baprovinga kubanga bwe bamala twabagamba to prove us wrong bateekeko live nga bwe tuziteekako okuva omusajja bavudde mu hoteli lwatambudde ku street lwatuuse ku venue abakoze speeches n'abantu bali mu ground okulaga abantu enamba yaabwe kyabalema so Museveni to prove us that we don't have support and for us to prove you wrong that you don't have support mwe ina mainstream media mukwate ba bloggers bamwe batandika okulaga live Museveni we yasuze wavudde ku street kwayise abantu abaliko mutulage coverage okuva lali ya muwetandikidde paka wekoma ngokola speech mutulu proving into basimu kati lwaki mulwane AI bifana biri generated nno temuddamu kuleekaana ffe Kyagulanyi mulaga nga ava mu hoteli n'atambula street
nayingira ku kifo agenda okubira campaign ne batulaga campaign abantu gye batandikira gye bakoma bye boogera okuwagira buli kimu kati ge kwate bifana bya Nyando biteeke ku byafula beche ekituufu lwaki mukanda abantu bano ebifana bya NRM bya artificial intelligence byonna nga bwe biri so temulekana mubaleke bajja kufana ekintu ekyo yensonga lwaki nti bakozesa nnyo ssente okufuulinga bannayuganda ekyo si kyekikulu kubanga bakimanyi tebalina bantu era yensonga lwaki bakimanyi nti bagenda kufiirwa buli kimu kyonna kye balina so kaadi zonna babbanzibe endala nfumbire ku Nasaloodi ezisigadde zo ne t-shirt bakuba nkube kati wane wali okulya n'okukomba essowaani tugenda mu kalulu k'essiri certain nti kayinza okubeerayo era bwe kaba kawedde wayinza okubaawo okulayira mwenna abaagala enkyukakyuka abali mu system mufokasinga ennyo ku mukazi gwe bayita Anita Amongi guno mulundi gwa kusatu nga mbagamba to all peaceful lovers in Uganda don't focus on Nyando Yosoferiti Bahabura Museveni. Put your focus on Anita Amongi, the big mafia with the huge chunks of money, with the connection within the army, judiciary, and in the police. That lady is planning something big in the country. Focus on Anita Amongi. Muteke focus ku Anita Amongi kuba ne mission yetta Kyagulanyi Anita Amongi mwali naye nga yambako group z'Abanyarwanda bemba mulidde wali mufunga ntandika muteke nnyo omukazi oyo ku focus ne mau kyenjagala okuddamu bagamba maobe tayagala gwe bayita Muganda. Ensonga lwaki Mau yatunda DP mu NRM kubanga yamanya DP ebadde y'Abaganda katunda ekintu ky'Abaganda akisaanyeewo. Ali mu NRM nga mukwano gwo mugamba akubulira mbuye kyayogedde kikyamu. The reason as to why Mau decided to merge DP with NRM because he hates Baganda. He informed his colleagues that I'm less concerned about Baganda. I don't like Baganda. So, I'm going to show them who the hell am I. So, let me sell this party to NRM. And this Baganda thing ends from there. Ere chibina ya chitunda, siba kubanti ya chitunda, chimanyi nti asanya uchintu cha Baganda. Mau, come out and defend yourself. Mau merged DP with the NRM because he knew that DP, its foundation was in Uganda. As he hates Baganda, he decided to merge DP with the NRM to destroy Baganda politically. So, but unfortunately, he didn't know that somehow, somewhere, a Muganda will merge and overshine them out. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu. And they are still confused where Robert Kyagulanyi Ssentamu came from amongst their circle. Because their main focus was to create their own opposition within the corridor of DP, FDC, and UPC. But unfortunately, they are surprised where Bobi Wine came from and shined out of them. Now they feel heat. They don't want to see Bobi Wine anymore. That's why he instructed Electoral Commission not to give money to national platform. Not because he uses the law. No, because he uses hate against Robert Kyagulanyi Ssentamu as an individual, as a Muganda. The same applies to Anita Amongi. During the parliamentary sessions or discussion about the coffee between Peneti and the indigenous Ugandans who were yearning for not to remove Uganda Coffee Development Authority
to hand over all full power or control of Kofi to Paneti. Anita Amongi openly during the session when they were voting either to pass the bill or not, she stated that make sure Uganda does not get the numbers. Mwabatamanyi abeeyita Abaganda n'Abaganda manya omuntu asinga obutayagala Baganda bamuyita Anita Amongi. Alina okubeera mu Baganda n'okubakozesa kubanga akimanyi power belongs to Baganda. And the government administration blocks all are found in Uganda. That's why he associates with some Baganda. And those Baganda whom she associates with, those are the moles, the Baganda manya, but not real Baganda. The real Baganda, they don't associate with Anita Amongi because they know that she hates Baganda. And she hates the indigenous. She hates the indigenous. If you know that you're indigenous Uganda from Ankore, Anita Amongi hates you. If you know that indigenous Muganda, Anita hates you. If you know that you're indigenous Munyoro, Anita hates you. If you know that you're indigenous Motoro, Anita hates you. If you know that you're indigenous from Busoga and other eastern part of the country, Anita Amongi hates you. But mostly Baganda. She's tribalistic to the extent that if she hears that someone is a pure Muganda, she doesn't associate with him or her. She deals with those so-called Baganda mania in every section or in any corridor of power to destroy Baganda. But Anita Amongi, let me tell you one thing. We know your history very well. Hate is natural, or is natural. You can't hate, but you can't defeat Baganda. The British did so, they failed. Obote did so, failed. Amin did so, failed. Lutwa as well, and the other previous leaders. Museveni, he had tried his level best with his brother and his wife. They're about to fail because Buganda or Aganda we are there to stay and will be there. And very soon, we shall emerge as victorious. So, haters knowing that very soon, the indigenous Uganda will take over power to control their country. You too, you are indigenous Uganda, but unfortunately, you are so tribalist that you don't want anyone who is not from either from Rwanda or from your family or from the northern part of Uganda to take over power. You hate the indigenous, but unfortunately, you hate yourself. Because the judgment day is coming, you will be judged like any other morals in the country. So, you can't be there to force yourself on Ugandans. You can't. First and foremost, you don't qualify to be in that office. You are a thief, you are a criminal, plus the entire regime. And today onwards, I want to inform all Ugandans. Please don't call Nabanja Prime Minister. We have two options today. One option, call him Crime Minister. Crime Minister, not Prime Minister. We have two options, two new names. Either Crime Minister or Criminal Minister. Olwaliro nina amanya abiri genjagala mugowe Nabanja. Si a Prime Minister no kuvolwaliro. Ye Crime Minister. Nchidamu ye Crime Minister oba Criminal Minister. Echa Prime chijeke, chiga Prime chimujeko. Ngenda basaba. Amanya mbera gowan. Okuva n'olwaleero kansaba n'abali mu campaign temuddamu okuyita Nabanja Prime Minister. Ye Crime Minister, crime as omuzi w'eminisita omuzi w'emisango oba Crime Minister oba Criminal Minister bibiri mibuwandiika Criminal Minister oba Crime Minister biri ebi bibiri kwemba muzi olwaleero Criminal Minister oba Crime Minister ebigabo biri ebi byemba muteekako olwaleero Tachari. Kuba she doesn't deserve to be called a Prime Minister. No. Nabanja, she deserves to be given a new name or a new title. Crime Minister or Criminal Minister. Because Speaker also falls in that category. Deputy Speaker as well.
crime minister as well. The entire system, all thieves are criminals. So from today, Nabanja to mean a crime minister or criminal minister. Take a prime minister, no. Ero wa dembe minister no muita criminal. Kati muliji mweno, buli minister na oluwa de muita crime or criminal minister. Chiba chimara. Mwichua wiche, mwutanga police ganti muvumbirire dembe ya minister. Ngateba criminals. Those are criminals. Eri amusafiri mulireke nzemba wadde linnya pya. Uye criminal minister oba crime minister chimara. Awatuvuddewo. Kale tugenze ku kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okubba akalulu. Emmotoka zabagenda okubbiramu obululu okwetoola eggwanga lyonna zaafulumye edda ziri ku Mubuzi ekyambogo we zipaakinze. Mr. Samuel Bakama, we know it very well that you won't announce that Noop has won the elections or about Kyagulanyi Sentamu. You are going to announce MUSEVENI as well, but for us, we are going to use protest vote. But I'm going to expose you a little bit. First and foremost, you purchased almost like 100 pickups, which are going to be used in transporting dearer forms from different polling stations to district headquarters. But the public doesn't know. Even the parliament doesn't know. It is a secret between you and the state. So I'm going to expose you and expose these vehicles which were purchased and parked at MUBs, waiting to be used during the transportation of votes in the process of changing DRC forms as well. Omwamchalo omwami ono baso the pickups ziri mu 10 plus ne drones esobodde kukwata kemotoka dozanga 50 plus bapakize ku MUBs manju baziterese nga bagenda zikosa mu kutambuza n'okubba obululu mu ggwanga lyonna. Bana abasajja tubali maaso lwakuba tebamanyi ekifaananyi kye kino wano ngenda kuzanyira video emmotoka zeezo ziri ku MUBs gye baziterese manju lwabalo tusobola zitegeera tetusobola kutuukayo oziraba kabangali oziraba balo tetusobola kutuukayo kale kankuzanyira akatambi kano. Bebo sezo mu musolo zibali mu kutawanya kati n'ekirala olwale bamaze okuwandiisa abantu baabwe bali mu Kampala basomba abantu ekisinza oku anange kino kyekibadde mu Kampala nga ba NLM banoonya bagendo abatambulirako mu kwewandiisa naye njagala olabe omusajja ono RDC w'e Kampala ng'ali mu full combat y'amagye oba bayita iziti kirabira ng'ali mu full combat y'amagye kati wano NLM candidates abali mu Kampala bali banoonya abantu abakola ki ogenda bawerekerako n'okujjuza ekisaawe kya awo. Uzirabye kati njagala mulaba ono gono RDC gwe bayita kirabira oba isiti kirabira sema mulabe
okalaba kali mu full uniform ey'amagye. Kali mu full uniform ey'amagye ka RDC. Omulaba saagala ogame Lumbuye yatulaze omuntu atali mutuufu yo RDC we Kampala ali mu full combat y'amagye RDC Residence District Commissioner wa Kampala ngali mu full combat y'amagye. Ngali mu full combat njagadde kupozinga mumulabe agambe nti yeegaana nti kamera zaffe tezamukutte wuuyo. Ulaba basomba abantu babuze. Nekati imagine RDC ali mu full combat y'amagye ya commanding abayayi mu Kampala. Full combat. Owenzo njibaddiremu sagala mugete mwamutegedde njibaddiremu kubanga ono muntu anyabi bulungi n'azuuminga n'amuleeta ne mumulaba. Kanjibaddiremu njala mwetegereze bulungi nnyo. Bwetumalawo kati okujuliriza kiri kyembagambye bwotadekwa kibangambye tegeze president kyonna ekivuga banna Uganda abamu okwogera amazima sikimanyi. Romusha n'abadde ku programu yaabwe eya NBS nayogera ebigabo bino nga nze mbibagamba buli lunaku njagala okawo budde ngera kazanyako eddakiika 2 okawo budde bulijjo mbagamba information nenge mando jja kukwata omuntu ajogere kati wira bulungi nnyo Romusha nga abyogera. Katobojina njirina you need expired but bajongerayo in national ID. So you need an identity card, you need a biometric, biometric voter system. If you are Mukuru Museveni, nikati press conference ya Mukuru Yabakama tajogedeko. Kakate ya Mukuru Yabakama taina voters register. Tachikubulide. Agambia we don't have an official voters register. Na yana taina official voters register acquired date of polling. January. Yes, but taina baronzi. Na yakuwadde olunaku lw'okulonda. Ayina essuubi ajja kuba n'abalonzi. But as we speak right now, taina balonzi. Kati kiki kimuleeta mu press conference. But yomu ataina stable date. So luli lwali 14th olwokuba nti waliwo candidate abali na engagement si there is some bit of amendment to on 15th. Now don't be surprised nti agenda kuwongerayo.
kyenjagala ofokasingeko kyennabaga mwenna bali mu diaspora bewandiisiza nennira temwategeera neŋŋamba kubidde omulango buteewandiisa ekigendera kya nnira tekyali kyammwe kufuna ndagamuntu ekigendera kyabwe kyali kyakufuna mannya gammwe fingerprints zammwe nannini namba eri gye bakuwa bo bagikozese mu kulonda mwenna bali mu diaspora nabagamba nga tutandike nibagamba mmwe temugenda kufuna ndagamuntu bali bakolektinga data wa kulondesa tebalina bantu bagenda balonda naye nga abantu temuwulira babayisa wane transport nga temuwulika nga bali Zambia bagenze Congo bagitutte ne Rwanda bagenze luddawa bonna nga banoonya ekintu kimu kolektinga data abantu bali mu diaspora balondesa kyembadde mbagamba nga temuwulira katula lwamusha n'akikubye wansi wulira kino kyembadde nga mbaga nkuvani nabagamba nga nira tena situka kuva Uganda mbagamba ekigendera kya nira katobojina njirina ogine expired but bajongerayo your national ID. So you need an identity card, you need a biometric voter system. If you are Mukuru Museveni nikati mu press conference ya mukuru ya bakama tajogeddeko kakate ya mukuru ya bakama taina voters register takubulide agambye we don't have an official voters register na yana taina official voters register acquired date of polling 15 January. Yes, but taina baronzi na yakuwadde olunaku lw'okulonda mwesigenda bwali yako biseera abantu mbaga mumanyi system ya Uganda bwekola Museveni talina buwagizi alina kosa system y'aba hackers okuddira data mmwe gwe yafunye ebyenkumu byammwe amanya gammwe nennini namba erigidde ku details bagenda okuwa nga yagenda okozesa okulonda buli wamu atuuseewo yagenzere mu besi z'amagye Mogadishu ali mu kuwandiika yagenze ne Congo yagenze ne Rwanda Especially the Rwandans who are across mostly Butanda is at the border and the Kawunji, so they come and register in Uganda. Because of that, we even intercepted cheats where the Rwandans were being allowed to register. So you can see this has been a cartel, and therefore I've even engaged the NERA officials to ensure that the data which is from the borderline should be critically scrutinized, if not even suspended, to ensure that we do not have infiltrators in that form, because in effect they will even override the amenities of Uganda. You find that when you get a registration certificate through ID, then you are able to benefit from our fewer natural resources here, land and what. The constitution says whoever is a Ugandan can buy land. So therefore you find if this is an unnecessary registration or careless registration can lead to population explosion in that form, and which can also finally override the amenities of the host country, the country that these people are registering in. So it is a serious security concern, but we are trying to arrest it. But I also appeal that this is our function as a district, because I'm the head of the DIMAC. Okay, DIMAC is the one that heads registration activities. But what we are condemning is the integrity of the staff now in the NIRA, because one would say who would curtail this? We are the ones, but the integrity of the staff. On Saturday after this incident, I met all the registration assistants at the NIRA, and I told them, warned them officially, and promised them that this operation will continue, and we shall apprehend and forward them for justice in courts of law. And it is a serious matter that shouldn't be underlooked. In total, when you look at what was extorted in the whole district, we are trying to combine this. It goes almost to 90 million, because if a person is charged 10,000
from 5 to 10,000 to 20,000. It's much money. It's much money. Now you multiply the number of people who have registered. So it was serious. We had to call the name. Uganda. Mamo manyi ogwaffe tugukoze. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo katugende ku nsonga endala. All right. Abadde bajjukira era bagoberera information gye mbadde mbawa. Nabagambako nti NRM bwe nalaba kigisusseeko nga Kyagulanyi ajambudde nti balina bantu. Poliisi eyinza okwagala okugamba egenda kweddiza okukontrolinga backcandidate naddala wa national platform. Ekibaluwa yakiyisiza ne tetujja kugendayo. Kati katugende wano. Buno baka banga mbusomere banna Uganda mu buweereze David Musiri. Banga byo bati. Buno baka banga mbasomere mu David Musiri. Ngamba nti omusiri gubeeramu ndiwulira bwayingira mu kasoli tavaamu. Kane David Musiri abadde ndiwulira yayingira mu kasoli naye yamaze n'avaamu. Ulira obaka buno. Gwe nawulira obaka buno ng'obumanyiiko wandiikaawo nti obumanyiiko bubata obumanyiiko bunoonyerezeeko. Bangambye bagambo bwe bati. Oriangambye, good evening, Mr. Lumbuye Fred. Hope you are doing fine. I would like to inform you about the information which the public doesn't know about David Musiri. Nangamba, David Musiri yabeeranga mutungo Kigo. Angambye, David Musiri yabeeranga mutungo Kigo. Mu church y'abalokole, gye baayitanga mutungo community church. Nga jasulamu. Because yagamba talina bazadde. Omwami ono yakweka abazadde be. Kati olunyiriro ensooso okusoma waliwo alumanyiiko. Wandika mu comment nti olunyiriro ensooso okusoma ndumanyiiko oba nedda kanduddemu. Omukulu n'agambye, mukulu Lumbuye nkulamusizaako akawungeza akalungi. Nze nno information eno badde nkisirikidde ebbanga naye njagala public etegeere David Musiri yani. David Musiri yabeeranga mutungo Kigo mu church y'abalokole gye baayitanga mutungo community. Mu church omwo mwe yasulanga kubanga yagamba nti talina bazadde. Ake kasooka. Then n'ayagala omwana w'omukadde w'ekkanisa n'amufunisa Ttumbo Saidi n'amuzaalamu. Owulidde bulungi nnyo ebiga si byange. Mu biseera baamuyambira abe mu kkanisa omwo. Omukulu oyo bwe yabeera mu kkanisa eyo eya Mutungo Community Church gye yasulangamu kuba yagamba talina bazadde. Naye mu kkanisa omwo ate mwe yakolera ebyambyone n'ajjamu empale n'asumula akali enkoko watu n'akagatta n'enkoko ne n'afunisa omwana w'abandi olubuto n'amuzaalamu children. Bwamala muzaalamu children, pastor yamuzaayo asome ku St. Paulo Erweza. Musiri yali musajja mukulu mu kiraasi. We yava pastor Kisembo n'amutwala ewuwe Entebbe Lugonjo asobole omuyingiza ku university. Omukulu oyeefuula n'adduka ewaka teyaddamu kulabika. Addamu okulabikako mu kwekalakaasa e Makerere. Naye tabalimba nti mutottololo musajja mukulu ayingidde emyaka 40 egy'obukulu. Si muto nga babagamba. Era yalimba n'abakadde b'ekkanisa ne nannyini kkanisa nti talina bazadde nenge byafaayo bimu biraga yagamba nti mulekwa. Naye ng'ate kuva dda mu buto bwe omwami ono ali connected ku NRM okuva mu mwaka 2021 n'okutuuka abadde yeekwese mu struggle
ng'alinda kasente na kufuna identity kulozesa bantu nti wankyukakyuka. Kale na amanyi bigambo bino mujja bimpeera David Musiri mugambe nti ensi yamutegedde yani mutegedde bulungi nnyo yoyo David Musiri yabadde yekwese obaka mubategeeza mutegeeze kati agende mpola kubanga nabagamba babamanyi bangi nnyo era basirise na information bagirina kati bulanga omuntu yakweka abazadde be n'amala ate naddira omutukadde w'ekkanisa n'akwata omwana n'amuzala mu children n'amusulawo ayi n'agenda mu FDC n'ajja mu NUP ate n'agenda mu FDC n'ajja mukadde w'ekkanisa FDC ne n'amwebigika mukadde w'ekkanisa amala agenze Germany gyali mwana we tuvuddewo mugende munoonyereze ku kkanisa eyo. Alright, kati awo tuvuddewo sigedde tukyalina obudde. Emisana ga leero ndikodinza akatambi naye kateekayo ku mutimbagano gwange. Katambi akabata kasobodde kala mujja kalaba ndi mu t-shirt yange ezirugavu erimu bu stripes obweru nga nnyana okula omukulu eyita intellectual mukulu Nsereko Muhammad bwavudde nayoga ebigambo bitakwataga ne mudda mulungi nnyo. Kati nammwe kennyini mwawulidde byayogedde naye nga zo ssente yamaze zifuna kati eziwalampa era waddemba okuwalampa naye ffe ekizibu kiri kiti ffe mutuwalampira ssente ffe tubawalampira bwereere kubanga tuli mwoyo gwa ggwanga ate mulina okumakinga sure nti Nyandu asigala kuba watasigalako mumujja kunoonya munywa amazzi kubanga buli muntu alina omusango gw'obufere okitegedde bulungi nnyo n'ogw'obubbi. Kati ku bigambo ebyogeddwa omwami ono yagambye bw'ati era omwami ono agenda omuddamu yagambye bw'ati era kazanyeko eddakiika emu kuba nakali nakazannye yagambye bw'ati utamanya kibi nnyo kibi nnyo omuntu okuba nga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%, golowooza omutwe gw'oyo nga leader guba gukola. Alright, omukulu ewatwe yatudde ku radio n'ayogera kanyongereze ku bigambo bye. Mukulu Muhammad Nsereko omaze emyaka 15 mu parliamenti ya Uganda nakati ng'oli kakiiko akatetenkanya ebyenfuna by'eggwanga saako n'okanonyeza ensimbi. Naye njala kubuuza wali otuuseeko wonna ewali ebyobugagga by'eggwanga gye babisima katugambe ngewasi mu mafute bwenye wali otuuseeyo nti okimanyi nti eri abantu abatasasula ku ttaka lyabwe nga baagoba bali mu concentration camps wali otuuseeyo tokikolangako. Nsereko Muhammad osobola okunnyonnyola eggwanga the income and expenditure y'amafuta ga Uganda? Osobola okunnyonnyola bannayuganda the income and expenditure eya gold wa Uganda? Oyinza otunnyonnyola agreements endagaano ezasayiningibwa ku byobugagga bya Uganda okuli amafuta ne gold? Era tulako kirwe leo tudde ku committee gy'otulako ne baleeta endagaano ezo mu lisomero bannayuganda. Osobola okunnyonnyola abantu ba shareholders bali ku mafuta ga Uganda nga bannayuganda kwe bali? Nsereko Muhammad osobola okubanyonnyola? Tosobola kubanga oli fake. Tukimanyi bulungi nnyo nti mwe mutula mu studio nga mukozesa emitwe gyammwe ne mulowooza temutegeera kyekizibu kyammwe naye temutegeererako ddala. Kye tuyita etteeka. Etteeka liddamu ne liyitibwa ne baliteesako balirijibwawo kasita gavumenti ebeekola ki? Evuddeko eba yabikola. Amateeka ge muliko kati gonna ga Museveni ng'omuntu ne famire tegabenefitinga bannayuganda. Lwaki? Tukimanyi bulungi nnyo nti amafuta gonna agali e Bunyolo kwaliko ba sitting tenants bannannyini ettaka babajjako bali mu concentration camps. Wali ovuddeyo kwogera ku bannayuganda abonaabona ab'e Bunyolo abatasasulwa nga bali mu concentration camp? Nedda. Wali ovuddeyo ne muyita Abanyolo n'Obwakabaka ba Bunyolo bateeka mu committee
okubabuulira amafuta gano gatambula gatera bunyolo ufuna ludda wato kikolangako ekyo ng'okimaze kino ekibuzo njala kigenda eri ggwe bw'otuulanga mu studio okwogera kozesanga essimu y'osooka okola okunoonyerezaako nga tonnakola kintu kyonna. First and foremost, all laws worldwide are revisited. Amateeka gonna mu nsi yonna gaddamu ne gakyalirwako okuddamu okwetegerezebwa. Era n'endagaano zimanyi okuddibwamu okwambendingibwa oba okusazibwamu ne bakola endagaano empya. Kyagulanyi okuvaayo okugamba nti abanyolo okusinziira ku mafuta gabalina okufuna 10% ye ngazze mu buyinza. Ye nchidamu ye ngazze teyagambye ku ndagaano currently eziriwo yagambye nti ye ngazze mu buyinza abanyolo balina okufuna 10% ku ssente ziva mu mafuta. Bw'aba yagambye nti balina okufuna 10%, gw'olulumi bwo buliro ddawa? Where is your pain? With the people Bunyoro earns 10% share on their oil, where is your pain? Kyotasobodde gamba abantu nti amateeka gaddamu ne gali koolingibwa ne gali visitingibwa okuddamu okwambendingibwa ne agreement ziddamu ne ziyitibwa ne zitunulwamu ne tulaziyamba bannayuganda bateziyamba bannayuganda. Kati gwe bw'ova n'ogamba nti the locals bafuna royalties nga tonnyonnyodde kigambo royalties tokinnyonnyodde bantu kitegeeza nti ate kati gwe musiru asinga one. Yes, we accepted the locals must get royalties. Which royalties you didn't explain to Ugandans? One. Balina okufuna enguudo, balina okufuna amalwaliro, balina okufuna amasomero, balina okufuna health insurance, balina okufuna buli kimu ekyetaagisa okubeera nga bali involved mu kusima n'okutambuza amafuta ago ng'abaana baabwe bannansi beenyigira mu mirimu egiri mu mafuta ago. Nsereko Mukammadi nkuyita emirundi emeka? Mutabani wa Nyereko Muhammad. Nsereko Mukammadi nkuyita emirundi emeka? You talked about the royalties. Nzikumenyedde ze balina okufuna. Abanyolo baafuna royalties before you yap with your stinking mouth. Do the Banyoro get the realities which you talked about on that show? Mumutuula wali bambi ne mulowooza nti mutegeera nnyo mukola terms abantu ze batajja kutegeera. Kyekibi kye mulina bayita ba elites. One, weebuuze lwaki mu bintu byonna omuzungu yakyusa Bibulia n'agiteeka mu nnimi zonna n'atakwata lo etteeka odiza mu lulimi olusobola okutegeerwa abantu ba bulijjo. Kubanga yamanya ejasigalayo abalina obwogo bw'abazungu obw'okufuga abantu nga tebategeera babateekewo basoma amateeka kubanga bapalapola bagiboogera enzungu ezo abantu balina okutegeera. Ffe wetuli okubannyonnyola. Kati Mukammadi Nsereko, you talked about the realities. Nzibulidde abantu wakyogedde ng'okitadde ekigambo loyalties kutiisatiisa abantu butategeera, but loyalties nzibulidde abantu. Ebunyoro waliyo loyalties zonna. Mukammadi Nyereko Muhammad, Mukammadi mutabani wa Nyereko Muhammad, Ebunyoro waliyo loyalties zonna. Ssentebe wa National Fisheries Association in Uganda, Mukammadi Nsereko, Ebunyoro waliyo royalties zonna. Who owns Ugandan oil? Genda ku Google bajja kubuulira. Mukammadi tasobola kigamba. Kati olw'okuba nti nze najja naye kuba omulango otakungula buli muntu ajja ayogera ensonga okusinziira ku ly'eggwanga lye. Ndi musajja musanyufu nnyo nti abaana basobola okujja ne boogera ensonga zino oba wendi oba siriwo bajja zoogera. Jjajja twaba tinkuulira tinku. Ensonga lwaki temunjagala natinkuula tinku abantu bavaayo ne boogera ensonga zino. Kati wagambye mu nsi yonna teri tteeka liragira oba tewali nsi yonna mu nsi yonna ewa bannansi buyinza ku oilo yo tebafunako percentage. Kyali wange simumanyi wuuno yakunnyonnyodde nze Mukammadi sinaga kunnyonnyola Mukammadi Nsereko. Wulira Ibo Muhammad Nsereko kkiriza nti tewakoze research. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mutuufu ku nsonga z'amafuta g'ebunyolo bwe yagambye nti at least government ya Uganda ebitundu bya bunyolo yali biddizayo 10% ku ssente ze bajja mu kusima amafuta ba mu kutunda amafuta.
agava mu bitundu byabwe companies yawa contract. Ekyo wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina village excitement nti beeyogedde tebiriiyo era tewaliwo example yonna mu nsi yonna ya gavumenti ekola kintu ekyo. Nkusaba obimenyewo kubanga mbadde nkusuubira ng'omusajja asobola okukola research intellectual. Kubanga Nigeria gavumenti yaayo ebitundu bya Delta region gye basima amafuta Nigeria oba states eziri mu Delta region bateekawo fund bagita derivation fund. Ebitundu ebyo babiddiza 13% nga bagijjamu eyo fund gye nkugambye ku ssente ze baba bajje mu kutunda amafuta agasimibwa mu bitundu ebyo. Era ekyo bakiteeka ne mu ssemateeka wa Nigeria wa 99 ne bateekawo eyo derivation fund mu section 162. Ebitundu ebabiddiza 13% ku ssente eziva mu mafuta ge baba batunze nga gasimiddwa mu bitundu byabwe. Ebigambo by'ayogedde Honorable Nsere kusaba obimenye kubanga biba bikulabisa kojja wange. Mukamadi Nsereko Nigeria bakugambye section gyeri mu Derivation Law Act nga ekitundu kya Delta region kifuna ebitundu 13 ku byobugagga by'eggwanga. Kati Mukamadi Nsereko ebintu ebyo novayo binnyonnyola abantu babulira endagaano. Mukamadi Nsereko olaba n'ennyanja gy'oli CEO ya fisheries tebaddamu ne bagirifueling kuteeka mu byennyanja birala balya buli kuva kuwulira bubi nga naye bakuliramu. So bwe mbeera awo n'oyogera oluzungu n'oteekawo ekigambo awo atakimanyaga ate kati kinagamba kati bw'oyogera ekigambo royalties bantu bangi baganda ffe tebakimanyi. Kati nze royalties nze bategeezezaako ezimu paati mba obumenyeddeko entonotono the royalties ziwayogeddeko naye tewakinnyonnyodde kubanga mwe mwayiga kujja n'oyogera oluzungu ttaamu n'ogiteekawo n'otegera. Kati abatamanyi oluzungu bagete akasajja koogedde ekigambo ne bw'omubuuza nyategere nga takimanyi. Kati nze abantu mbabuuliddeko royalties ezimu n'enkubuuza gye ziri teziriyo ate nekugamba nti agreements zaamendingibwa amateeka gali visitingibwa okusinziira ku incoming leader oba president yenna abazze okuddamu okuli visiting endagaano ezaakolebwa. Kati kankuwa ekyokulabirako omukulembeze wa Burkina Faso aliko endagaano zonna abakulembeze abazi baaliko ne bakola ne France zonna yaziri visitinga nazisazaamu kubanga ezo endagaano tezifevalinga bannansi. So CEO Uganda Fisheries and Advocates Company, please Mukamadi Nsereko, put yourself in a proper position to zip up before it's too late. You are exposing yourself. You went on to attack the innocent Solomon Kampala. But in my previous video, I asked you that, can you please allow among your children to come out and articulate some national matters as Solomon Kampala did? You have children, over kids, over children, who are in the same age bracket as Solomon Kampala. Can you please allow one of your children to come out and articulate national matters as Solomon Kampala did? By the way, for your information, the boy explained each and everything very well than you, the so-called elite. Previously, you came out, you said that Bobby Wine is children and USA enjoying life. They don't care about national matters. If possible, if he thinks that he loves the country more than others, let his kids come back to Uganda. So, the boy said, okay, no problem. I can answer all fools in Kampala, that I can. So he came out publicly. He articulated it in the national matters, but unfortunately you get annoyed because the boy explained each and everything, which you can't even explain. The so-called member of parliament for 15 years, seated gassing, exploiting taxpayers' money, think that you are intellectual. Muhammad Kamadi Nsereko, grow up, my gentleman, grow up, you know what the button what it is. What it is. Wagamba mwana Chagula bali bwetu bana bakola bali mukulya seriza mu omusoro tena seriza mu omusoro zibalya Chagula yali mugagga before day one
okitegera gwe njagala oletere omwana wo omuteeke mu kamera bako TV atandika okwogera ensonga Solomon Kama ate katugenda kulata tugenda kuleta Shalom First Lady ngenda kusaba tuyambo tukolero ka press conference otuletereyo Sadraka ne Shalom ku press conference wali wali nawa oba oli ko egaba ando sigaba wali mundi wala biche busabala oba oli makago otero ka TikTok live abana batuyambe ko basomesi ku batata baba abatata baba bano babye nabya bufuzi First Lady badi ngenda kusabambi tuletere Shalom omulete wali oteke ono oyo mwalo omuto yani Shalom namula yani awo mulala obubuka ali ya mutototo otero ka TikTok live baka Facebook live batandika okutunyunyina ku bazeyiba n'ensonga bajja zitegera bulungi nnyo Yesu Solomon twamulabi yatuwadde mu sample twagala tuleteyo ku namagembo oyo otulende ku Shadraka watuweka TikTok live bamala okubulya bazeyi bano badde mu line kuba loza nti bante basobola fena famu twaga abaana bafe twabakwata bukwasi ku mutwe tubagamba togenda lindako tukyaliwo mulindeeko nsereko tulete debo tadi polo tulete andi kategori wa fisha katulete yo katadi polo kakato katunyole song tulete doko one of your tadpoles please help us and bring one of your tadpoles to explain the national issues as Solomon did tulete buli butedi polo boli nobo tulete katadi polo katuleke mukasobola okunyonyola ensonga zino so mu First Lady michara babi etungu bambi tuyamba otukolero ka TikTok live wa Facebook live otuletero Shadraka wali ne namagembe wali ne Shalom wali obatuterekao basuke batu ne subi baterekao malo kunyonyola basajja bala befula bamanyi information ya Uganda tuyamba just one day tuyambe ko buyambi Yesu Solomon twamutegedde yawedde kate twagala twamutegedde katwa tulete bono kati yensere kwa tuyamba tulete butadi polozi bo buto bukeye obuto wanti abye yakola mu fisheries ya tulete butadi polo bo buto obukere obera mu nyanja obuke bwazala tubulire ensonga zino sereko wa Uganda fisheries kat no bunyanja walo obukere ofanaga no bunyanja bayita butadi polo obuleto obunyanja wo buto bule butunyonyole tulabe kyo kibusobola fa bafe twakwata bakwate nga twabagenda kulabuka for national matters tubagamba no mulinde ko fa tukyaliwo nenga twabakuteredde ntubateera no mujja kutya abantu bangi basibya abana babaga no wait a minute mulinde ko fetu kyaliwo waliwo abana bayina abana nga bazibu nnyo nesinga abana atera okujja ne bayingira awo ku national matter bataka ku articulating mujja kutya alina abana fa baliwo nga tuli bazi tetusobola nga abana bakambo nnyo tusinga abafe twakwata bakwate mwera tewali nsi yonna gye kisoboka ono oguninyoko ono akunyonyola no sinze oguninyoko ebo Muhammad nsere kukkiriza nti tewakoze research Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mutuufu ku nsonga z'amafuta g'ebunyolo bwe yagambye nti at least government ya Uganda ebitundu bya bunyolo yali biddiza 10% ku ssente ze bajja mu kusima amafuta ba mu kutunda amafuta agava mu bitundu byabwe companies yawa contract ekyo wagambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina village excitement nti beyogedde tebiriyo yate waliwo example yonna mu nsi yonna ya government ekola kintu ekyo nkusaba obimenyewo kubanga mbadde nkusuubira ng'omusajja asobola okukola research intellectual kubanga Nigeria government yayo ebitundu bya Delta region gye basima amafuta Nigeria oba states eziri mu Delta region bateekawo fund bagita derivation fund ebitundu ebyo babiddiza 13% nga bagijjamu eyo fund gye nkugambye ku ssente ze baba bajje mu kutunda amafuta agasimibwa mu bitundu ebyo era ekyo bakiteeka ne mu ssemateeka wa Nigeria wa 99 ne bateekawo eyo derivation fund mu section 162 ebitundu ebabiddiza 13% ku ssente eziva mu mafuta ge baba batunze nga gasimiddwa mu bitundu byabwe ebigambo by'oyogedde Honorable Nsere okusaba obimenye okubanga biba bikulabisa kojja wange kati nsereko gendo nonyeyo katadi polo kamu
Bono bokero bufana engege nga kana tofuuka engege okajje kanyonyole nga Solombo yanyonyodde tujja kuba tukutana nyongera kujukiza genda onoonyereze endagaano ezawandiikibwa wakati wa Scotland ne Bungereza kubanga Scotland wali amafuta ate Scotland eri under UK onoonyereze endagaano ze baakola Scotland ezifuniramu wa n'abantu ba UK bazifuniramu ez'amafuta olyokojjo yasame gende South Africa onoonyereze okusima golodi n'ebyobugagga byonna ebiriyo bayindiginansi bafuniramu wa intellectual nasoma amateeka mwero informed the kizibu kyemana kiri ekizibu ekiwana twalina constitution ya 1962 it was a national constitution. The 1962 constitution, it was a national constitution. But Museveni, in 1995, he introduced his personal constitution, which controls the country right now on his personal interest, not on national interest. However, all the agreements Museveni has already done in our country, those are non-national agreements. Those are personal agreements. That's why he comes in the parliament, he tables his will, he pays all MPs to agree or to disagree what he wants, and he goes away with it. You yourself can't come out and address national matters based on the 1962 Constitution. You articulate the issue according to the 1995 Constitution, which is Museveni's notebook. Ekizibu kyemulina omusajja ngansira ko mukamadi mwava ku national constitution eya 1962 ne mudda ku constitution ya 1995 eya Museveni ng'omuntu mwakoledde endagaano nga zikwata kuye ne famire ye nga bwayagala ajja mu parliament n'ateboli nga byayagala oba mubyagala oba muyagala n'abasasula ne biyitawo n'abikozesa mwabasigadde nga mwasambira n'abawase ne musirika nga teziyemba bannayuganda. Yensonga lwaki wandibadde ojja n'ekitabo ng'omuntu waga nti wasomako n'ogamba okusinziira ku Kyagulanyi kye yayogedde nti agenda kuwa abasajja n'abakazi be Bunyoro 10% ku byobugagga nti ye okusinziira ku agreement eno eyawandiikibwa amafuta ge Bunyoro ono yagavunaanyizibwako nono era bagabana ebitundu bwe biti nti okusinziira ku ndagaano zino amafuta gano gagenda kubamu ssente bweziti nti ye naye Abanyoro bafuna ssente bweziti nti ye era abagoba ku ttaka bafuna ssente bweziti byonna tebiro tubyogedde era tuyogedde bali abavunaanyizibwa ku mafuta kati gw'ojjogamba Kyagulanyi kiyayogedde bagenda funa 10% kikyamu tukuwadde ebyokulaba genda onoonye endagaano za Bungereza ne Scotland zikuwe answer gende South Africa zikuwe answer gende Nigeria bakuwe answer okitegedde muno omuvubuka akunnyonnyodde ekyo bw'okimala then olyoka okwata omutwe gwo gw'okozesa okuwujja ebiwojjolo gw'okozesa okufera oguwummuze wansi ove ku leediyo kubanga tokyasobola guwanirira mukulu tokyasobola okitegera bulungi nnyo ate ffena tetugenda kubeera bakulembeze nno nye tusobola okwogera. If you wanted to defeat Robert Kyagulanyi Center on National Unity Platform, you would have come out with the detailed explanation of the oil agreement and the gold agreement, and who are the shareholder, and where is the oil money. It's now approaching 20 years. Nobody, including yourself, knows where the money goes. You copy that. Ask yourself why all the legal battles are not carried out in Uganda. Legal battles are carried out in UK. Why? Because you yourself as an MP, you are fool. You can't even challenge your boss Museveni. Why the all legal battles end up in UK than in Uganda? Who owns that oil? It's Sam Okotesa, Museveni, Salim Sare, Genetic Kembabas, and the other people, not we Ugandans. So if Bobi Wine came out to explain that, if you elect me as the next president of Uganda, I will revisit all that agreement so that all the people of Bunyoro, they get at least 10% share on that oil. Was it wrong? It's not wrong. Because law amended, agreements are revisited.
You understand? The so-called idiot, educated, fool, elite, Seroko Muhammad. MOP Kampala Central Division. Museveni agamba ng'Abaganda tujja kubamalaku nga bwe twakola ng'emabega. Tujja kumala oba elite wano. Tugenda kumala oba elite. Tugenda kumala oba elite. Abeefula nti mwasoma naye ng'ate muli basiru muli bagwagwa. So we don't care about who speaks British English, American English, Simanyi Canadian English, Simanyi what. We care about service delivery. And the interest of the Republic of Uganda and the interest of Uganda. That is it. We don't care who speak what's my English, maybe. Because sometimes you are English too much, Englishing. People, they don't want to know your English. They want service fucking delivery. That is it. But they are meant to get service delivery. About one concentration camp, you don't talk about the concentration camps. Where are those people? They are the one who own that land. They were just there without being paid. Baba go back kutaka. Namuda togera luzungu no siba matayi ngembwa je basiyo mu gwambola go batwala antwale kubanga manyo kwogera luzungu. Mwaka luzungu. Nchidamo ba elite bonna babbi. Mwete munonya babbi bali ku street babbo busimi no. Abayambera. Nchidam bobo nonya babbi chuta ba high profile criminals or thieves. Tononya bana bali ku street babasi no ababanyi no. Ababbi bana basiba matayo bali mu office. Those are high profile criminals. Scammers. Bemuita ba elite babbi. Bana babbo busimu ku street isimanya ategudde simu abbiensa wasaza abo siba biba yambera kya kulya ababbi bado bamuyita ba elite abali mu office ababbira mu mpapula ababbira mu kalamu ababbira mu koti beba babbi namudawo nkuba tokrozo wayogedde ebigambo ku TV Kabbala n'otanyonyola kintu era nze njagala tutwala mukisa guno eddakiika ziringa njagala twebaza omukisa guno mulina kye mutannalaba kakibanyonyole wano mukirabe njagala tutwala omukisa guno kwebaza bannayuganda bonna abamu Buganda abamu East ne South West. So far, His Excellency Kyagulanyi yakagenda lwaki. Kyagulanyi yagenze Busoga ng'asaba nnyonnyola Abasoga kuba afune omuvuno. Sabasoma atote wetagana Oluganda tulumanyi. Kyagulanyi agenda mu Far East n'abagabana banyonyole mu Luzubaga Oluganda tulumanyi. Agenze bunagamba mbanyonyole mu Luzungu Oluganda tulumanyi. Lwaki bamanyi Oluganda? Kubanga Oluganda lwe lulimi olugatta bannayuganda bonna. Lwaki? Tosibangawo ssente zo ng'owakana ekintu kye ngenda okugamba mu bulamu obwo. Eggwanga Uganda nga terinnabeerawo waliwo obwakabaka obw'enjawulo. Era obwakabaka obwatuulanga ne bukola emikwano emikago. Omuli obwa Ankole, omuli obwa Bunyoro, omuli obwa Tooro n'obwa Busoga. Era kyovula nti Omusoga n'Omuganda enjawulo zero. Omuganda n'Omunyoro enjawulo zero. In fact, Omuganda omutuufu bw'aba alanya afundikira amaliriza afundikira Bunyoro. Ompulya bulungi nnyo. Abanyankole bannakabala origino tasobola kugaa nti asobola ovuma Omuganda kizibu kubanga akimanyi ebyafaayo ebibagatta. Yensonga lwaki Abaganda bagendayo kusengayo abatandika obbacunya be Banyarwanda abagendayo oluvannyuma
njagala kibere ku record teberewa omuntu akugamba nti abanyankole bagobako abaganda ankole bali banyalwande batandika bali saka kaje kigendo kinonyerezeeko. There are so many baganda in Ankole. They went there long time ago. They settled. They learned the culture of Banyankore. They integrated with Banyankore without any problem. Because all the kingdoms in Uganda, they used to work together. But unfortunately, the moment Banyarwanda came in the western side of the country, they start to destroy each and everything and start hating Baganda and chasing Baganda in the western side of the country. Ekigendo kinonyerezeeko. Njala ko baza abantu bebunyoro, abantu betolo, abantu bebusoga ne mu east mwebale kuba nti musobola okulya messaging eyogera mu Luganda, not because tuli Baganda, no. We need to understand each other via our common languages. English is a foreign language. It's a colonial language. It's not an African language. Oluzungu lulimi lw'abafuzi b'amatwale sulimi lw'abaddugavu. Twandibadde twafuna dda olulimi olwaffe olufuga eggwanga Uganda nga buli muntu asobola okwogera. Oluganda lwogera mu Uganda. Oluganda lwogera Kenya. Oluganda lwogera Sudan eyo Maserengeta. Oluganda lwogera Congo. Oluganda lwogera Rwanda. Lwogera Burundi. Lwogera Tanzania. Buli wamu Oluganda lwogerwa. Kubanga lwe lulimi olusuubuzi era olulimi olugatta. Njagala bebaza mwenna president yatambudde ne mga ffe twagala tubulya mu Luganda. Wekigendo kyukiramu gemambuka ate nga nabo basobola okupiikinga kubanga bwogende eggulu Arua wa bamanyi Oluganda. Otegedde bulungi nnyo. So ebya tribalism ne divisions bigenda koma. Sirina nsonga lwaki ngamba nti I hate Musoga. When history shows it all that Baganda and Basoga are the same. Why should I hate Banyoro when history shows me it all that Banyoro and Baganda are the same people? Why should I hate the indigenous Banyankore when I know the Banyankore? So many years they have been integrating with Baganda without any problem. But Museveni and his group, they decided to make divisions and tribal statements and chasing out Baganda from the western side of the country. Why? Let Sir Edward Mutesa integrated with the people from northern Uganda to the extent he allowed Obote to integrate with him, Daud Ocheng and the others. But if I may ask, Ma, why do you hate Baganda? Although Obote turns against Baganda, we care nothing because that is politics. Any politician can change anywhere, anytime. But we are all Ugandans. And for me, obanganzo omuntu nekizibu nti wensanga muduga mu nemba simanyi bwe mbasikubye salute mpunzi ko mutwa era ne nanziramu oba wangwanga kisikikola sisobola kwita ko kalanzi lugavu lwaki lyagana buganya okunzira at least mwasa tuba mvuni ko mutwe na nanziramu kuba mmanyi tuli kyekimu ompulya bulungi nnyo so kati ekintu ekyo kibalaze nti eggwanga lirina okuddayo ku nnono zaazo eza 1962 tuva ku constitution ya 1995 kubanga ya Museveni girimu vurugo ono yonna. Nchiddamu wano gabona kwebalika nchiddemu. Sirina lutalo na Munyarwanda yenna. Nino lutalo n'embeera zaabwe ez'obuntu zeziruwa. Okwagala okwefula kye batali ewatali waabwe. N'okwagala okujja wabaddewo bo baddewo. Ebintu ebisigadde bina sina kyembeetaasa bwana. No. We are all Africans, we are human beings. Chendi nacho against Banyarwanda keka akamanyira kasumagizi yeyalira. Okwefula kye batali, okwagala okujja abantu basanze mu kifo bali bo baddewo. Kyekyoka bisigadde bina I don't care, we all blacks. Kyekyoka. Sina nsonga lwaki nwana mudduka mune nkulwana koki. Sina lwaki nwana naawe.
kyenwana bakakalakita ziyezi bbiri ensonga lwaki nwana n'abantu abo okwefuula kye batali n'okulwanyisa abantu basanze mu kitundu kyabwe baagala obbajja babeerewo ze kalakitesi ebisigadde saagala buli munyarwanda gyali yenna mugambe Lumbuye talina buzibu naawe obuzibu bulina ku nsonga ezi kwefuula kye batali bwe bamala okwefuula ekye batali ne baagala abantu basanze mu kitundu babajjewo bo batwalewo. That's the only problem I have with those creatures. The rest are less concerned. Kubanga fena tuli baddugavu tuli ku lukalwa baddugavu tulina kaleemu ennimi tuziwuliziganya tufumbiriziganyiddwa naye obwo obuntu obubiri bwokka kyekizibu kyange. Video wedde mukama bankomere tusinkane olwalwakuna kusatu tujja sinkana ku Lwokutaano sawa 2 ndoza saa 2 ku Lwokutaano tujja kuba tumaze okumanya enkya bagenda okuwandiisa basembayo tujja kuba tumaze otegera buli kimu kyonna then mbaweke essimu ku Lwokutaano enkya tugenda kumanya baani abeewandiisizza biki ebigenda okubeerawo then buli kimu tubakitegera then ku Lwokutaano mbaweke essimu mwogere ku Lwokutaano eyo sure deal. Bwe naba nga nfunye information nga nyingi ngenda giri coding nga gibatereyo enkya bwe mbanga bukede nga nfunye information giri coding enkya ngiteekeyo ku Lwokuna ku Lwokutaano bannaye bakama bangenda bawo essimu mu charging esiza ku Lwokutaano ngenda bawo essimu ne bwe naba nfunye information ku Lwokutaano lwaki njya giri coding ku Lwokuna ngiteekeyo ku mutimbagano mbawo essimu ku Lwokutaano kuba tujja kuba tumaze okufuna ekifaananyi kituufu baani abeewandiisiza abaffe enkwezengeze eziri watetandika okudiringa ne ba individuals bonna abakoze trespass mukitegedde bulungi nnyo. So bwengera ku machanga na information nyingi ngenda giri coding ngitenja nja giteekayo ku Lwokutaano mbawa amasimu gammwe nga tumaze okulaba ekifaananyi kyonna ba MUP ba kansala baani n'abalina information gye mugenda okuta ku Lwokutaano ngenda bawa amasimu bakama bangi munansonyiwa mbadde ndobawo essimu naye ng'enkya enkya deadline tubaleke beewandiise sigenda batawaanya buli omu yeewandiise omala ku Lwokutaano keziyemba wa amasimu munfune bulungi nnyo mugenda kuba mutegedde enkwezenge ki baani naani ndyoke mbawa amasimu munzikirize bannange ku Lwokutaano mbankikola enkya bwe mba nfunye information ngenda giri codinga buli codinzi ngibateereyo mujja gifuna ne kati currently kangenda empumule mpaka Lwakutaano enkya bwe naba nfunye information yonna ngenda giri codinga ngiteekeyo kano lw'ensonga makuba bankwena takumira mpeera mwera bakatambika wedde.